আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম আল আমিন। আসছি বাংলাদেশ থেকে। বয়স হলো 25, পড়াশোনা করি আর এই ব্যথা হইলো কয় মাস 7-8 মাসের মতো থেকে শুরু হয়েছিল। 3 মাস 2.5 মাসের মতো বেশি হয়েছিল। এটা সমস্যা ছিল হইলো পা হইলো শোয়ার সময় হইলো বেডের সাথে লেভেল হইতো না, হাঁটু উঁচু হয়ে থাকতো। তারপরে পা হইলো ফাঁক হইতো না। আর একটা হইলো মাংসপেশিতে, হাঁটুর এদিক দিয়ে মাংসপেশিতে ব্যথা করতো। আমাকে এই মণিপালে আসার জন্য আমার একটা আঙ্কেল আছে সজল, উনি বলছিল আসতে, তো ওই জায়গায় আসা। তারপরে ডক্টরের সাথে দেখা হইলো সুনীল কিনি স্যারের সাথে। উনি আর কি আশ্বাস দিল এগুলা কোনো সমস্যা না, বড় সমস্যা না। উনি বলছে যে অপারেশনের পর থেকেই তুমি হাঁটাহাঁটি করতে পারবা, তো এটা একটা বড় আশ্বাস দিছে। He came to me with increasing complaints of both hip pain. Pain first started in one hip and then over the period of another 3 months started in the other hip as well. So when I examined, he had some restrictions of his hip movements and extreme pain in the hip on movement. So X-rays showed that he had got a gross arthritis of both the hip joints, and the only possible outcome in this advanced stage was a total hip replacement procedure. So I explained to him that the procedure was needed and the outcome usually is very good. And we went ahead and we did a bilateral total hip replacement. We used uncemented implants both on the cup as well as on the stem side. Patient did extremely well and was walking the next day without much pain with the help of a walker. And within the past next 2 weeks, he's been able to walk with minimal support with the help of a single walking stick. So these kind of joint replacements, especially hip replacement, are extremely successful. There are many etiologies for which this is done. One of them is inflammatory arthritis, some of them which include conditions like rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, systemic lupus erythematosus, and also some seronegative arthritis like ankylosing spondylitis. In these conditions, the pain becomes exceedingly more in a short period of time, and these conditions involve young patients as well. So it's a myth that arthritis involves only the elderly patients. That is more of age-related or wear-related arthritis called as osteoarthritis. So inflammatory arthritis especially involves a younger population in as young as 20s and 30s, and people on steroids are at a high risk of arthritis. Total hip replacement is an extremely successful procedure with success rates of exceeding 95%, and the life expectancy of these modern day joint replacements, especially the hip, with modern days usage of ceramic bearings and highly cross-linked plastics exceed up to the 3rd decade. So we at Manipal Hospitals usually perform these kind of primary, complex and revision joint replacements. তো তারপরে সার্জারি করলাম, তারপরে হসপিটালে ভর্তি ছিলাম। তারপরে ওই জায়গায় যে এক্সারসাইজ একটা ম্যাম আসতো, নার্স আসছিল, তারপরে ডক্টর উনি এসে দেখা যাইতো। তো সব দিক দিয়ে উনি বারবার জিজ্ঞাসা করতো যে পেইন আছে নাকি, পেইন। তো সার্জারি পরে পেইনটা হয়তো আমি বুঝি নাই তেমনভাবে যে ব্যথা আছে কি না। তারপরে মনে করেন ডাক্তারও অনেক সাহায্য করছে। ডাক্তার সুনীল কিনি স্যার উনি অনেক ভালো, মন মান্ডের, তাকে অনেক ধন্যবাদ দিলেও ছোট হবে। তারপর অনেক ভালো। তারপরে যদি দেশে থেকে যদি কোনো লোকজন বলে যে কোন জায়গায় কেমনে কি হয়েছে, হ্যাঁ সর্বশেষ আমি জানাবো থ্যাঙ্কস টু মণিপাল হসপিটাল অ্যান্ড ডক্টরস, নার্স সবাই অনেক ভালো ব্যবহার করেছে, অনেক ভালো সার্ভিস দিয়েছে। তারপরে ইন্টারন্যাশনাল লজে যে প্রসেনজিৎ দা আছে, তারপরে মনীষা ম্যাম আছে,